Всем привет. Продолжаем. Шикарный Макс Пейн. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. О, улик тут до хрена. Бывший какой-то отель, что ли? А, ну да, они же там обсуждали, что это бывший отель. Блин, я понимаю, что здесь как бы замкнутые локации, все дела, но графон шикарный. Даже сейчас, спустя 10 лет, порой такое говно выходит, что, ну, это просто божественная картинка. Вот так вот, печальная судьба разного рода бандитов. И тех, кто оказался в не том месте и в не то время. А может быть, это все-таки улик тут? Нет? Очень странно, что это названо уликами, потому что это ни хрена не улики, это просто, не знаю, заметки. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Oofay. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Unidade de Forcas Specials. Ну, типа там, какие-то специализированные, типа, войска. А здесь никак не открыть. Ну, конечно, такого тихого звука просто от пластиковой бутылки не будет. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo... Mata o desgraçado! Assim que te ver, filho da puta! А как они сагрились-то? Я же тихо убил всех. Ну ладно, мини-эпизод... Мини-стелс-эпизод закончен. О, еще и РПГ у меня будет золотой. А что они тут делали, кстати? Это стол для расчленения, понял. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Pegamos ele, continua! А вы как думали? Я шутки, что ли, шутить тут буду?
Ну, странно, кстати, что его не разорвало на части. Не спешите, подождите. Может, я что-то тут упустил. Хотя ладно, черт с ним. Главное не упустить хорошую перестрелку. Até aqui, ó, filha da puta, eu vou falar pra você! Ali, ali! Mete a mão no gatilho com gosto! Dia Будем аккуратно поддавливать их. Это было ожидаемо. Ого, какой у него пулемет. Срочно мне нужен такой. Пулемет отечественный. Да блядь. Стреляй ты, крыса. Что это? Дробовик. Но они тут вооружены, конечно. Не понравился мне этот дробовик. Надо брать пулемет. Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Угу. Видите, что-то пропустил. Ну ладно, хрен с ним. Не в ту сторону посмотрел. А, вот так даже. Что такое? Что это за выбросы такие бывают? Я не понимаю. Что, клавиши продавливаются, что ли? Passos' ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Ага, все, нашел. Ну, видите, как здорово. Если бы меня не причепокнули тогда. Я бы и не узнал. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going.
Забавно, что они почти под каждую баночку отдельную реплику записали. Блин, максимально брутально выглядит, конечно, с этим, с пулеметищем, с таким. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Кстати, напоминает эпизоды из первой части, когда Макс слонялся там по этим разрушенным домам. Ну и, в принципе, напоминает эпизод второй части, когда Макс у себя дома сражался. У него примерно такой же гадюшник был по уровню благосостояния. Я хочу с пулеметом зайти, я не хочу заходить с пистолетом. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Ну... Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. Я бы вот так не отпускал этот кусок дерьма. Ладно, эти I had просто no там choice but to push on. заложники, да, реально I didn't захваченные. understand everything, and I Бандиты, но never это would, отброс. but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Да зачем ты пулемет свой отбросил? И что теперь делать? Маловато, Патриков. Маловато. А видок красивый здесь, конечно. Они что тут рассматривали, кстати? Коротишки, что ли, играли? Еще живой, что ли? О,
Пытался всеми силами. Ну давай, посмотрим, кто из нас короля. А, вон он где. This was hell on earth. Dilva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Это точно. Так, ну давай еще какие-нибудь улики. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. It looked like Victor had won the sympathy vote. Found his universal connection to the people. Triumph out of tragedy. Part of me couldn't help thinking that had been his plan all along. Absolutely, Макс, absolutely. Тебя просто так не обвести вокруг пальца. Time to see what... Какой уже третий рояль по счету, я не помню. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. Да уж. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. А, это тот пластический хирург, который, да? Еще в самом начале был. Типа модный. Fancy Plastic Surgeon. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor. Это как в Não. Pelo amor de криминальном Deus. чтиве. E aí, doutor? Блин, я правда забыл For уже, как all там звали этого Serrano чувака owed me, черного, который потом he'd paid разбирался. этим. enough. For now, I had bigger debts to call in. Над голубыми насильниками. Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Еще последнюю. А что это, специальный столб изначально при проектировке, что ли? Типа, вот помечают, что когда придет срок к зданию, взрывать здесь? Серьезно? Я не знал. There had to be something I wasn't seeing.
was locked from the outside. Что же я не вижу? Что должен видеть? Кто-то пиццу здесь наярил. Блин, хотелось бы все-таки последний улик найти. Но последний улик это случайно не заминированные эти. Хотя они не заминированные. Ладно. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Макс молодец, со всеми подчищает. Столько боевиков, столько швалин стрелял. Остановил картель по разделыванию людей на органы. Call it evidence for Dilva. Так, есть что-нибудь из улик? Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the Crash of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? Вот и последняя улика. Отлично, теперь можно наслаждаться перестрелкой. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Сюда, типа? Или просто назад, что-то я туплю. А, все, вставляю взрывчатку. Тогда я забыл вот этот столб. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Quem sai desse prédio que esse cara tá morto, hein? Какая хорошая пушка, а? Почему выдали только в конце ее? Вот так вот. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Кто там еще пукает? Ух ты! А я разве... Нет, ну все как обычно куплено. Яиц. И глазных яблок. Блин, как время хороших пушек, блин. И это хочется, и ту хочется. Что ж происходит-то? Ну да, на таком расстоянии, конечно. Блин, да я его никак не... Так, стоп, подождите. Ребят, не расходитесь. Сейчас. Еще и сзади решили обойти.
Я думаю, такую деревяшку бы самый пулемет бы разорвал бы в клочья. Давай, показывай свою пушку. Вот так вот. А ты как думал? Батя в хате. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Твою мать. Молодец, Макс. Так, и здесь еще. И давай патриков соберем еще разок. Вот так, хорошо. Так, раз, два, три. Давай, соберись, осталось чуть-чуть. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Все верно. Well Но done. мы не слушаем всяких усачей The из whole city Гачимучи. is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Сначала этого, потом этого, потом этого. Воу-воу-воу-воу. Нет, нет. Что, больно, да? Ничего, потерпишь. Постановка на высоте, конечно. Это было подспорно, конечно. Бум. О. Ну, блять, это, конечно... О, о. Нужно, как сказать, appropriate gun, чтобы убить. Так,
бронированного чувака за пару выстрелов. Это правильно. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What the fuck are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, No, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Ведь Пасос все-таки кореш. Не бросил. Вернулся. Потом криминалистам все это разгребать. Жесть. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Ну, это, конечно, забавно, что прямо он на вертолете прилетел, и никто даже не заметил, что он посадил вертолет. Ну ладно, Well, buddy, that's it. издержки. Where you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know, I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Кстати, это уже негра, скорее всего, завалило там под этим зданием. The Так что он не Silva ушел promised сухим me a из 10 воды. o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah!
Ei, olha aqui. Tropa, tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, vai se fuder, ó. Meu conta deve tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Então. Смейтесь, смейтесь. Но смеется, как известно, тот, кто смеется последним. Мне уже не впервой вашего брата выпускать мозги, так что... Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, eu? Se fudeu, filho da puta. Otário! Vai aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Olha, mas eu vi aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me! What are you doing here? Оп. Ну ладно, эти все приключения, они, конечно же, Back in the precinct after all this time. для Time следующей to find out части. what the hell was going on. Сейчас это вот это... А, что это такое? Вот так и закончилась история Макс Пейн. Нет. Ну ладно. Всем спасибо за внимание. Пишите. Пишите, напишите маме, вот лучше. А мне поставьте лайк. Вот, а маме напишите. Скажите, мама, как дела? Спросите, это важно. Давайте, все. До встречи в следующей части.